दर्जा देके जो बिहार के साथ किया, आंध्रा के साथ भी अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। इसलिए इस भाषण के माध्यम से, इस वक्तव्य के माध्यम से देश के सभी दलों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में ना आइए और जो किसानों की जो जमीनें गई हैं उनका भरपूर मुआवजा दीजिए। जहां अगर राज्य और राजधानी का कहीं आप लाभ की बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, तो उस लाभ का अगर कोई सबसे पहला हकदार है, किसी का हक है, तो वो किसानों का है, आंध्रा के। इसलिए आंध्रा के किसानों को भरपूर सुविधाएं दो, ये हमारी आपसे अपील है। एक बार फिर अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से इस बिल का आंध्रा की जनता के हित में, आंध्रा के लोगों की तरक्की के लिए मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री आर रघुराम रेड्डी जी। Thank you, Chairman, sir. We have no problem with the reorganization bill, sir. The Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 included several assurances and commitments for Telangana to address development, institutional and resource concerns post-bifurcation, sir. Key promises were as follows: institutional and educational support, NIT, IIM, IISER, and a central university in Telangana, sir. Development of existing institutions to national standards, sir. Support for an industrial corridor. Development of Hyderabad as an IT hub, sir. It's already a very huge IT infrastructure area, sir. Assistance for backward regional development, particularly in districts like Adilabad, Mahabubnagar, and Khammam, sir. Bayaram steel plant was promised to be restored, sir, under Section 93, sir. Irrigation and water resources, sir. Constitution of Krishna and Godavari river management boards in both states, sir. Majority of Krishna and Godavari flow through Telangana, sir. National status for Palmur Rangareddy, sir. In the power sector, sir, continuation of power purchase agreement, sir. And also, sir, financial assistance for backward districts under Section 94(2), sir, has not been fulfilled, sir. Revenue and financial support, sir. Support for urban and rural infrastructure. We are a landlocked state, sir. We have no problem with our brothers and sisters in Andhra Pradesh getting additional funds in the budget, sir. But in the same line, Telangana also will request additional funds, sir, for regional ring road, at least 3 airports, sir. The Honorable Minister is here, sir. He has been good enough to give an airport in Warangal, sir. We request for another 2 airports, sir. One in Kottagudem, sir, and one in Adilabad, sir. Peddapalli, sir. Moosi River project, sir. Regional ring road and KTPS, sir, which is a very large thermal power station now, sir, needs another 825 megawatts, sir. This needs to be restored, sir, to its original glory, sir. Sir, in the second amendment, 4 Gram Panchayats went into Andhra Pradesh, sir. They are neither here nor there, sir. This is in Bhadrachalam assembly segment, sir. I would request them to consider that these 4 Gram Panchayats be restored back to Telangana, sir. These assurances remain central to the ongoing policy and parliamentary discussions regarding their implementations, status and adequacy, sir. I request my Andhra Pradesh brothers and sisters not to consider this splitting of the state as a black day, sir, but a great day for the development of both the states, sir. Yes. Let's both get funds, sir. Let them also support us in getting funds, sir, which were not given in this budget, sir. Let the government understand that this budget needs to be given for our development also, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Next speaker, Madam Srimati D. Purandeshwari ji. Sir, thank you, Honorable Chair. Telugadelayanna desambu Telugu. Telugu vallabunda Telugu kanda. Ellandrupula nerga basadi desa bhashalandu Telugu lessa. With deep respect and regard to my own mother language, sir. But since I have members of parliament from the northern parliament constituencies as well, I would seek to progress further in English. Sir, today I rise with great humility and responsibility, sir, not merely as a member of this august house, but also as the proud daughter of the state of Andhra Pradesh, echoing the voices of 5 crore people, including the farmers and women of my state. Sir, what I place before this house today is simply not about a city or a town, but it is about sacrifice,
about constitutional fairness, and about the moral duty of the Indian state. So when AP was bifurcated, or Andhra Pradesh was bifurcated in 2014, sir, leaving Hyderabad, the joint capital of the newly formed state of Telangana as well as the residual state of Andhra Pradesh needed a new administrative center. Amaravati, sir, keeping in mind its spiritual, its historical, as well as its religious significance in mind, was actually identified to be the capital of our state. Sir, Telangana began its journey with Hyderabad as a capital, sir, which was ready, functional, and globally recognized, but Andhra Pradesh did not have a capital, neither did it have a secretariat, an assembly, or administrative ecosystem. Sir, on the 8th of February 2014, sir, that should be considered a black day in the annals of Indian parliamentary history, because it was on that day, sir, that the doors were shut, the cameras were shut down, there was no healthy discussion, but yet a state was bifurcated on the floor of the House, sir. The people of Andhra Pradesh, the 5 crore people of Andhra Pradesh, they accepted the laws peacefully and constitutionally, keeping the nation's interest in mind. That quiet dignity, sir, laid the emotional foundation for our capital, Amaravati. There were 3 states, sir. I would like to remind the House that in the year 2000, when one of the greatest statesmen of our country, Shri Atal Bihari Vajpayee, was the Prime Minister of our country, 3 states were formed, sir: Jharkhand, Chhattisgarh, and Uttarakhand. And all of them, sir, they did get as their hereditary a capital, or for that matter, an area was identified to be the capital of the state. But Andhra was subjected to deep humiliation, and this was probably the first state in the entire history, sir, where a state was created with a residual state was left, sir, with no capital at all. Sir, there was absolutely no coercion, and just one call by the center, sir, it had seen 29,000 farmers come forward to contribute, or rather give up 34,000 hectares of 34,000 acres of fertile land, sir, for construction of capital Amaravati. Therefore, Amaravati, sir, is not a mere transaction, but it is a social covenant. And today, probably that is why Amaravati will be remembered in history, sir, as India's first people capital, built not by coercion, but built by belief, sir. Sir, when the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, was in Andhra Pradesh and he laid the foundation stone for Amaravati in 2015, that was a moment of reassurance to a wounded state. Sir, it was an assurance from the nation directly to the state of Andhra Pradesh. In 1953, sir, the state of Andhra Pradesh was formed based on linguistic identity. Fighting discrimination against the Teluguites in the then Madras presidency, there was a demand for a creation of a special linguistic-based state, sir. And it was late Shri Potti Sri Ramal Garu's sacrifice, sir, which led to his death and had also led to the formation of the state. Sir, it should be remembered here today that sacrifice, it had laid the moral and emotional foundation of the state of Andhra Pradesh. However, sir, the bifurcation that had happened on 18th of February 2014, the bifurcation was not against any kind of injustice to the other part of the state, but was driven by sheer and pure political gains by the then Congress-led UPA government, sir. Unlike the earlier movement rooted in sacrifice and political aspiration, the bifurcation, sir, was carried out in a manner that raises serious constitutional, moral, as well as ethical concerns. Sir, between the years 2019 to 2024, Andhra Pradesh had seen a period of deep uncertainty regarding the capital, sir, which was the result of the absolute thoughtless and mindless decision of multi-capitals taken by the then YSRCP government. Sir, despite the then LOP in the state of Andhra Pradesh,
on the floor of the assembly, accepting to the establishment of Amaravati as the capital. And despite him reiterating that if not 34,000 acres, 50,000 acres should be taken to create a futuristic, wonderful, beautiful capital for the state of Andhra Pradesh, it was he who changed his words, sir, and brought onto the scene the multi-capitals with the stated objectives of decentralized development. So my question here would be, would simply the establishment of a capital bring in the much needed development to a state? So we know fairly well that for the development of a state, we need to instill confidence in investors, we need to welcome investments, and we also need to ensure that the required logistical and infrastructural needs are actually put in place. However, sir, what we saw in the previous 5 years rule of YSRCP was simply a depletion of all of this, and the entire machinery of YSRCP was deemed or stooped or steeped in land and in sand as well as liquor mafia, sir. Sir, most painfully, those who Yes, had sacrificed the land were Please. left with, sir, just another 5-6 minutes, sir. No, please. Sir, the farmers, sir, they agitated for over 1,600 days, sir. It included both men and women, and the humiliation that they were subjugated to has been mentioned by my colleagues, sir. Cases were filed against them under the SC/ST Atrocity Act. Women were actually, pregnant women were pulled out, they were kicked in the stomach, sir, and the annadatas or the farmers, sir, they were handcuffed, and there were many, all of them have been outlined by them, sir. But here, sir, as a woman member of this house, I say with great restraint and responsibility that when peaceful women protesters are met with force, democracy must pause and must introspect. Sir, there is no specific mention of a capital in the Constitution, sir, but under Article 239AA, dealing with Delhi, sir, there was a mention. But however, sir, the reorganization bill speaks through Section 5 and Section 6 of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 that was passed by this House. It speaks about the capital, sir. And therefore, sir, if there has to be any change in the capital, it will and must have to come back to the Parliament for its, just 2 minutes, sir. It must come back to the House for its ratification. So furthermore, the central government, sir, despite it not being part of it, the central government had provided its entire support to the capital, sir. It could be the 1,500 crores that it gave for the development of infrastructure in the CRDA. It could be the 20,000 crores for the outer ring road, the 29,000 crores for connecting Rayalaseema Anantapuram with Amaravati, sir. Polavaram being given the national project status, where the 7 mandals which were residually left behind in Telangana were again brought back to Andhra Pradesh. Otherwise, Polavaram dream would not have been realized. It could also be the support, sir. I was listening to Manikam Thakurji, and he was mentioning that there's no support being given to the capital Amaravati. So may I remind my honorable colleagues, sir, that through HUDCO, 11,400 crores have been given, and again, along with the World Bank, the center has also given 15,000 crores for the capital, sir. Special category status was never made part of the bill, even by the UPA government at that point of a time. But the present government, sir, the NDA government at the center, has been giving its full support, sir. Sir, in conclusion, since paucity of time, you've been reminding me that my time is over. Sir, Andhra Pradesh, sir, today is, why we are here to seek statutory recognition for Amaravati, sir, is not political, but on moral and constitutional grounds. Sir, statutory protection for Amaravati is really essential, because no state would have to lose its capital for the second time. No farmer, being whether a man or woman, should fear no policy reversal. Investors need certainty and not shifting of capitals, and a reorganized state, sir, it deserves stability and experiment. No, sir, please. in conclusion, sir, I would like to only say that Andhra Pradesh today is seeking no privilege, sir. It seeks certainty. It is not asking for politics, sir, but it is asking for justice. It is not asking for sympathy, sir,
but it is asking for the faith of the farmers, be it men or women, to be honored in law and policy. Let Amaravati, sir, be remembered today not as a dispute but a lesson that when citizens trust the state will protect that trust. I urge this august House, sir, to stand with the state of Andhra Pradesh so that Amaravati stands forever a stable, lawful and proud capital, and as a testament of how India honors sacrifice. Sir, I was listening to Samajwadi Party, Dharmendra ji, and he stood up and said that we would support Amaravati, sir. Maybe he said that he spoke about the farmers, which is accepted in true spirit. However, sir, it is quite unfortunate to see the YSRCP parliament members walk out, sir, and not wanting to vote for Amaravati. Thank you, sir. Thank you very much, Sri Arvind Savanji. माननीय चेयरमैन सर, आज आंध्र प्रदेश के Just 2-3 minutes. अमरावती को राजधानी का Just 2-3 minutes. बिग पार्डन Just 2-3 minutes. Because we have to conclude the discussion by 2 o'clock. आई एम नॉट एबल टू हियर यू सर. No, we have to conclude the debate by 2. Yes, okay, I'll be in 5 minutes, sir. I won't much more, sir. आज आंध्र प्रदेश के अमरावती की राजधानी का स्टेटस देने का बिल लाया, उसका मैं सहे दिल से स्वागत करता हूँ. लेकिन देर आए दुरुस्त आए. हमारी बहन पुरंदेश्वरी जी डॉक्टर बात कर रही थी, तो पुरंदेश्वरी जी मुझे उसकी याद आई. आपके चुनाव क्षेत्र से डॉक्टर बाबू आए थे चुनकर तेलुगु देशम पार्टी से, और ये मेरे मित्र राम बाबू आज हमारे मंत्री है. हम सभी एक थे उस वक्त, सत्ता पक्ष के साथ में थे, और वो दर्द मैंने और चेयर ने दोनों भी देखा है. 5 बरस तक खेलते रहे आपके साथ में. ये हर वक्त खड़े रह के बोलते थे कि स्पेशल स्टेटस दे दो. वो स्पेशल स्टेटस देने के लिए आपकी पार्टी ने इतना समय लिया है, वो भी ध्यान में रखना, क्योंकि वो तो बेचारे बहुत तड़पते रहे. वो तड़पते रहे 5 बरस तक. 5 बरस तक आई हैव नॉट yielded, sir. I have not yielded. The fact I am telling you the fact. I am telling you the fact. The fact is that चंद्रबाबू नायडू was very eager. I mean, मुझे याद है उस बात की. आज हम लोग उनको भी भूल रहे, टीआरएस को, जिन्होंने इसका विभाजन किया. वो जो कानून बनाया गया उस वक्त हम लोग नहीं थे, लेकिन विभाजन के बाद में जब हम चुनकर आए तो तेलुगु देशम पार्टी और शिवसेना पार्टी वर टुगेदर विद द बीजेपी पार्टी. We were in alliance, and they were demanding for 5 years. I was listening the same demand कि भैया हमें स्पेशल स्टेटस दे दो, हमें स्पेशल स्टेटस दे दो. आखिर तक नहीं हुआ. आज पता नहीं, चलो देर आए दुरुस्त आए, आपके सरकार के मन में आया है, अच्छी बात है, उसका स्वागत करता हूँ. स्वागत करते समय मैंने कुछ स्पीचेस भी सुने हैं. हमने देखा है कि जब राज्य बनता है तो राजधानी होनी चाहिए. वो तो 3 राजधानियां बनी थी. अच्छा हुआ आपने अमरावती को सिलेक्ट कर दिया. मैं जानता हूँ कि माननीय चंद्रबाबू नायडू जी के लिए ड्रीम है, सपना है, और वो सपना साकार करने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक ऐसी बने राजधानी कि पूरा विश्व उससे देखे कि अमरावती, हमारे राज्य में भी एक जिला है महाराष्ट्र में, उसका नाम भी अमरावती है. तो मैं चाहता हूँ अमरावती खूबसूरत बने, लेकिन खूबसूरत बनते समय यह न सोचे. सर, मैं बहुत एक मन से रिक्वेस्ट करता हूँ, आजकल जो रिवेंजफुल एक्शन का ड्रामा है ना, वो बंद करना चाहिए. इसकी सरकार आई तो पिछले वाली सरकार को तकलीफ दे दो. ये क्या, इन्होंने भी बर्दाश्त किया 5 बरस, अब ये आ गए तो उनको तकलीफ चालू है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. नो वेंजियंस एट ऑल. Yes. So we should think of it, what for we are fighting. We wanted a capital, we wanted to deliver goods to the people of the state. People want the capital, people want the secretariat and all those things, the infrastructure, they required it. And for that, 1 minute, sir, within 1 minute. Sir, आपने 28,181 हमारे किसानों की लैंड ली है. मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, जिन किसानों की जमीन ली उनको मुआवजा, उनका घर, उनकी नौकरी, उनको आपको विश्वास दिलाना चाहिए. यहाँ ये कहते हैं विकसित भारत, और विश्वास भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास. तो सबका विकास अमरावती में हो, मेरी शुभकामना है. लेकिन ये सबका विकास करते समय झगड़े बंद करूं, क्योंकि यहाँ पर हम और आप तेलुगु है, दोनों भी एक है, तो एक दूसरे के ऊपर वेंजियंस एक्शन चलती है. दैट इज नॉट गुड फॉर यू. आई सपोर्ट द बिल एंड वेलकम द अमरावती टू बिकम अ ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द कंट्री. थैंक यू सो मच. Thank you very much. Thank you. Vamsi. Sir, thank you, sir, for giving me this opportunity.
Sir, thank you, sir, for giving me this opportunity. It's a very important issue that we need to raise. Sir, 1969 kelli edaithe Telangana agitation nadichindo appudu Kaka Venkateswamy garu kuda bullet gayaలను kuda lekka cheyakunda అనేక మంది తెలంగాణ కోసం కొట్లాడతామని చెప్పి తెలంగాణ నీళ్లు నిధులు నియామకాలు ఏదైతే మాకు అన్యాయం జరుగుతుందని ఏదైతే విషయం ఉండేనో సార్ దాని మీద కంకణం కట్టుకొని తెలంగాణ యువతకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి ఏదైతే తెలంగాణ కోసం కొట్లాడినామో సార్ ఈ రోజుటి వరకు ఏదైతే రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లా మాకు ఏదైతే ప్రామిసులు చేసినారో దాని మీద అన్యాయం జరుగుతూనే ఉన్నదని చెప్పి ఈరోజు నేను చెప్పదలుచుకుంటున్నా సార్. ఉదాహరణకి నీళ్ళ గురించి వస్తే కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంటు ఏదైతే ఇప్పుడు బంకచెర్ల ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నారు సార్ దాదాపు 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు ఆ ప్రాజెక్టు కేటాయిస్తున్నారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ కానీ వస్తే దాదాపు 200 TMCs తెలంగాణకి హక్కు ప్రకారం ఏదైతే నీళ్లు రావాల్సిందో అది డైవర్ట్ అయిపోతుంది సార్. నార్త్ తెలంగాణ ప్రాంతం నేను ఎడికెళ్ళి వస్తానో పెద్దపల్లి నార్త్ తెలంగాణ ఏరియా మొత్తము డ్రౌట్ ప్రోన్ అవుతుంది సార్. ఈ విషయాన్ని నేను రికార్డులో పెట్టదలుచుకుంటున్నా సార్. అదేవిధంగా కేవలము చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆంధ్రాని ఏదైతే డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ ఏదైతే అంటున్నారో వాళ్ళకు మద్దతు తెలపాలని చెప్పి ఈ ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నారు. కానీ గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఈ విషయాలు వాళ్ళకు గుర్తు రాలేదు, వాళ్ళ కోసం ఏమీ చేయలేదని చెప్పి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది సార్. మీరు ఎయిర్పోర్ట్స్ కోసం వస్తే రామ్మోహన్ నాయుడు గారు కూడా ఉన్నారు. ఎయిర్పోర్ట్స్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి దాదాపు 7 నుంచి 9 ఎయిర్పోర్ట్లు ఉన్నాయి సార్. కానీ తెలంగాణలో కేవలం ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్నది సార్. ఈ విషయం మీద కూడా మీరు అందరు గమనించాలి. ఎందుకు తెలంగాణకి ఇట్లా అన్యాయం చేస్తున్నారు? మా పెద్దపల్లి కూడా ఎయిర్పోర్ట్ అడిగినాం సార్, దాన్ని కూడా ఇప్పటివరకు ముందుకు సాగలేదని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం సార్. మరొక ముఖ్యమైన విషయము రైల్వేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా సార్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ రైల్వేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆంధ్రప్రదేశ్కి కేటాయిస్తున్నారు సార్. కానీ మా తెలంగాణకి కేవలం 100 కోట్ల ప్రాజెక్టులు చిన్న ప్రాజెక్టులు ఇస్తున్నారు సార్. కంప్లీట్లీ అన్యాయంగా ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది సార్. మళ్ళీ పోలవరం ప్రాజెక్టు కట్టిన తర్వాత బ్యాక్ వాటర్ ఇష్యూస్ మా దగ్గర ఫినిషింగ్ సార్. బ్యాక్ వాటర్ ఇష్యూస్ దాదాపు 2 లక్షల మందికి కొత్తగూడెంలో భద్రాచలంలో బ్యాక్ వాటర్ ఇష్యూస్ వలన వాళ్ళ జీవితాలే డేంజర్లు ఉన్నాయి సార్. ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ మాకు ఒక కరకట్ట కట్టి వాళ్ళకి కొంచెం సేఫ్టీ ఇవ్వాలి సార్. మళ్ళీ ఇప్పుడే చెప్పినట్టు బయారం స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నది సార్. ఆంధ్ర నుంచి పవర్ బిల్స్ దాదాపు 20,000 కోట్ల రూపాయల పవర్ బిల్లు ఇప్పటికి కూడా తెలంగాణకు బకాయి ఉన్నది సార్. అది ఇమ్మీడియట్గా వారు రిలీజ్ చేయాలా. RFCL యూరియా క్రైసిస్ తెలంగాణకు వస్తుంది కానీ ఆంధ్రాకు వస్తలేదు సార్. తెలంగాణ రైతాంగానికి నష్టం జరుగుతుందని చెప్పి రికార్డు మీద చెప్పాలి సార్. ఐఎమ్ జస్ట్ ఫినిషింగ్ సార్. ఇండస్ట్రియల్ లాస్ట్ పాయింట్ సార్, ఇండస్ట్రియల్ కారిడారు ఇంకా లేటెస్ట్గా సెమీకండక్టర్ ఫెసిలిటీ ఏదైతే మాకు గ్రాంట్ చేసిందో అది కూడా జై హింద్ జై తెలంగాణ. Shri Bajrang Suning. Thank you. Just 2-3 minutes. Speaker sir. Yes, 3-4 minutes. No, 2-3 minutes. Yeah, please. No, please. Yes. We have to finish it by 2 o'clock. मी आज आदरणीय माझे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, माझ्या पार्टीच्या नेत्या सुप्रियाताई सुळे यांचे आभार मानतो की यांच्यामुळे मला आज या विधेयकावर बोलायची संधी मिळाली. आज लोकसभेमध्ये सादर होणारा आंध्र प्रदेश पुनर्रचना सुधारक विधेयक 2026 हे अमरावतीला आंध्र प्रदेशाची राजधानी म्हणून अधिकृतपणे घोषित करेल आणि सध्या सुरू असलेली ग्रीनफील्ड राजधानी शहर प्रकल्पाला वैधानिकरित्या अधिष्ठान प्रदान करेल. साहेब, आंध्र प्रदेशाला सुद्धा संतांची भूमी, महापुरुषांची भूमी, ज्या पद्धतीने आमच्या महाराष्ट्राला वारसा आहे, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, त्याचबरोबर यशवंतरावजी चव्हाण, बाळासाहेबजी ठाकरे, गोपीनाथरावजी मुंडे आणि माझे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांचा. त्याप्रमाणेच आंध्र प्रदेशात सुद्धा स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून अवलरामजी सीताराम राजू, त्याचबरोबर या देशाचा स्वाभिमान तिरंगा ज्याचं डिझाईन ज्यांनी केलं असे पिंगल व्यंकय्या, त्याचबरोबर या सदनाचे जास्त काळ राहिलेले सदस्य NG रंगा, त्याचबरोबर या सभागृहाचे स्पीकर म्हणून ज्यांनी काम केलं असं बालयोगीस, त्याचबरोबर
आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री म्हणून NT रामारावजी, चंद्रबाबू नायडूजी, वायशेखर रेड्डीजी, या सर्वांची भूमी आंध्र प्रदेश आहे. या सर्वांच्या योगदानानं 2013 मध्ये आंध्र प्रदेशाची निर्मिती तेलंगणा राज्याची निर्मिती आंध्र प्रदेशातून झाली. 13 वर्षाच्या नंतर आज हे बिल या सभागृहात आलं. त्याच्यामुळे सरकारचं मी अभिनंदन करणार आहे आणि माझ्या पार्टीच्या वतीनं आमचं या बिलाला समर्थन आहे. पण मी एकच 2 गोष्टी सांगणार आहे. आंध्र प्रदेशामध्ये अमरावती शहराला राज्यस्थानीचा दर्जा देण्यासाठी, भौतिक सुविधा उभारणीसाठी 30,000 एकर जमीन ज्या शेतकऱ्यांनी दिली त्या शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या धन्यवाद दिला पाहिजे. त्या शेतकऱ्यांनी देत असताना या सर्व गोष्टीवर बोलताना शेतकऱ्यांनी जी जमीन दिली त्या जमिनीच्या बाबतीत त्या शेतकऱ्यांना न्याय दिला पाहिजे. आणि आता या बिलावर बोलताना आता आमचे मित्र माझे CM रमेश, परत आमचे माझे मित्र आहेत जे कृष्णाजी, श्रीनिवास रेड्डी, सर्वजण या बिलाला समर्थन करतात. एस बालसौरी जी. थँक्यू स्पीकर सर. एस बालसौरी जी. एस कंक्लूड करो. एक सेंटेंस से माझी एक विनंती आहे शेवटची की ज्या पद्धतीनं या शेतकऱ्यांनी जमीन दिली, या शेतकऱ्यांना वेगळ्या पद्धतीनं जे मोबदला आंध्र सरकार देणार आहे तशाच पद्धतीवर माझ्या महाराष्ट्रातील पुणे शहरामध्ये मगरपट्टा सुद्धा अशाच पद्धतीनं बनला. त्या शेतकऱ्यांचा सुद्धा आभार मानला पाहिजे. त्याचं एक मॉडेल म्हणून बनला. त्या पद्धतीने या शेतकऱ्यांना आपण द्याल अशी अपेक्षा करतो. थँक्यू स्पीकर सर. थँक्यू स्पीकर सर. I would like to speak in my mother tongue Telugu sir. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అమరావతిని శాశ్వత రాజధానిగా గుర్తించి దానికి చట్టబద్ధత కల్పించడం ఈ బిల్లు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. దీనికి మా జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరపున, పార్లమెంటు సభ్యుడిగా జనసేన పార్టీ మా ఎంపీల తరపున ఆంధ్రప్రదేశ్కి రాజధాని ఎప్పటికీ ఒకే రాజధాని, అది అమరావతి అని చెప్పేసి మా పూర్తి సంపూర్ణ మద్దతు ఈ బిల్లుకి తెలియజేస్తున్నాము అధ్యక్ష. ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజధాని ఎక్కడా ఉండాలనేటువంటి విషయం మీద గత ప్రభుత్వం చేంజ్ చేసి చాలా ఇబ్బందులు కలిగజేసింది. అంతకుముందు ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్లియర్గా అమరావతి రాజధాని అని చెప్పి డిక్లేర్ చేశారు. ఆ తర్వాత మొన్న జరిగినటువంటి కూటమి ఎలక్షన్స్లో 2004లో కూటమి తరపున జనసేన పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ, బీజేపీ కలిసి పోటీ చేసి ఎన్నికల్లో మేము ఇచ్చినటువంటి ప్రామిసుల్లో ప్రధానమైనటువంటి హామీ, మేము అధికారంలోకి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజధాని అమరావతి అని చెప్పాం. ప్రజలందరూ దాన్ని నమ్మారు, విశ్వసించారు. మరి మాకు 175 అసెంబ్లీ సీట్లకు గాను 164 మంచి మెజార్టీ ఇచ్చి వాళ్ళకి కేవలం 11 మాత్రమే ఇచ్చి కూటమిని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చారు. జనసేన పార్టీని గురించి ఒక్క నిమిషం చెప్పాలంటే, మేము కంటెస్ట్ చేసినటువంటి 21 అసెంబ్లీకి 21 గెలిచాం, 2 పార్లమెంట్కి 2 గెలిచాం. మేము మరి హైయెస్ట్ స్ట్రైక్ రేట్ తోటి మరి దీన్ని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చాం. అయితే వాళ్ళు వైజాగ్ అన్నటువంటి విషయాన్ని ప్రస్తావించినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ముఖ్య విషయం కూడా చెప్పాలి అధ్యక్ష. వైజాగ్లో మా పార్టీ అంటే మా కూటమి తరఫున పోటీ చేసినటువంటి భరత్ గారు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు వైసీపీ వాళ్ళు ఏదైతే వైజాగ్ అని చెప్పారో దాన్ని కాదు అని చెప్పి మా పార్టీ అభ్యర్థికి 5,04,000 మెజార్టీ ఇవ్వటం, అది పూర్తిగా అమరావతి రాజధాని అని చెప్పటం అనే దానికి ఒక నిదర్శనం అధ్యక్ష. ఇటువంటి పూర్తి సంపూర్ణ మద్దతు ఉన్నటువంటి, ప్రజల మద్దతు ఉన్నటువంటి అమరావతిని ఎప్పుడు అమరావతి క్యాపిటల్గా ఉంచాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటా ఉన్నా మా పార్టీ తరఫున. అదే రకంగా 2014-16లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో 29,000 మంది రైతులు 34,000 ఎకరాలు 88 రోజుల్లో స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారు. వాళ్ళని మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి అధ్యక్ష. అయితే వాళ్ళకి పెట్టినటువంటి ఇబ్బందులు, రైతులకు పెట్టినటువంటి ఇబ్బందులు, వాళ్ళు దాదాపు 1631 రోజులుగా వాళ్ళు చేసినటువంటి పోరాటానికి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే అనేక మంది చందాలు ఇచ్చి మరి ఆ ఉద్యమానికి సపోర్ట్ చేశారు. సో దాన్ని మరి వాళ్ళు అంచెలంచెలుగా దాన్ని ఉద్యమం చేసి కోట్ల ఖర్చు చేసి ఈరోజు రాజధానిని కాపాడుకోగలిగారంటే అది రైతుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి
ఒక దృఢ సంకల్పం అధ్యక్ష. అదే రకంగా చివరిగా నేను చెప్పదలుచుకుంది, ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త జెఫ్రీ సాక్స్ అభిప్రాయం ప్రకారంగా, ఎందుకంటే ఈ మాట చెప్తున్నానంటే అధ్యక్ష, అమరావతికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటిది మచిలీపట్నం పోర్టు ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ క్యాపిటల్ సిటీ కూడా బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అందుకని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త జెఫ్రీ సాక్స్ అభిప్రాయం ప్రకారంగా ప్రధాన పోర్టుల చుట్టూ ఏర్పడినటువంటి నగరాలు చారిత్రపరంగా ఆర్థిక అభివృద్ధి, వాణిజ్యం మరియు గ్లోబలైజేషన్ ప్రధానంగా ఇంధనంగా నిలుస్తాయి. జెఫ్రీ సాక్స్ అభిప్రాయం ప్రకారంగా సముద్ర వాణిజ్య మార్గాలను సులువుగా చేరుకోవటం మరియు ప్రపంచ వాణిజ్యంలో భాగం కావటం దేశాలు అభివృద్ధి చెందటానికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి. ఇందులో భాగంగా అతి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి పోర్టు మచిలీపట్నం పోర్టు కాబట్టి క్యాపిటల్ సిటీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం అక్కడ ఒక 5,000 ఎకరాలు ల్యాండ్ ఉంది కాబట్టి అన్ని విధాలుగా ఆర్థిక సహాయం చేసి దాన్ని ఇండస్ట్రియల్ హబుల్గా మచిలీపట్నాన్ని మార్చినట్లయితే అనేక మందికి, వేల మందికి అక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి, మరి ఇండస్ట్రియల్గా చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ, చివరిగా విభజన హామీలో ఉన్నటువంటి మరి చట్టంలో ఉన్నటువంటి హామీలు ఎంతవరకు అయితే చేయగలుగుతారో ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చేసి ఇన్సెంటివ్స్గా ఇచ్చినట్లయితే ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా చాలా సంతోషిస్తారని చెప్తూ, మరి ఒకసారి ఈ బిల్లుకి జనసేన పార్టీ, పవన్ కళ్యాణ్ మేము సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं तेलुगु स्टेट तेलंगाना से आता हूं, इसलिए आपका अनुमति से मैं तेलुगु में बात करना चाहता हूं। మనకందరికీ తెలుసు, సుదీర్ఘమైనటువంటి పోరాటం తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రము విడిపోవడం జరిగింది. ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ 1969లో మరి 369 మంది విద్యార్థులను తుపాకులతో కాల్చి చంపింది, జై తెలంగాణ అన్నందుకు. ఆ తర్వాత ఇటీవల జరిగినటువంటి చివరి దశ పోరాటంలో కూడా 1200 మంది తెలంగాణ ప్రజలు ఆత్మ బలిదానంతో తెలంగాణ వచ్చింది. చివరకు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి 4 కోట్ల మంది ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మెడలు వంచి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నారు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వము లేక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా మరి మనతో విడిపోయినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము తెలంగాణ అన్నదమ్ముల్లాగా ఒక పోటీ తత్వంతో ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణంలో 2 రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండింది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ రోజు వరకు కూడా అమరావతి రాష్ట్ర రాజధాని అని చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి లేకుండా ఈరోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి రావడము, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు మా రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్, మాకు స్టేట్ క్యాపిటల్ లేదు అని చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి రావడము చాలా దురదృష్టకరం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవిస్తున్నాను. అంతేకాకుండా అధ్యక్ష, ఈరోజు బిల్లు మాట్లాడుతూ కొంతమంది కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధించినటువంటి సభ్యులు మాకు ఎయిర్పోర్ట్ లేదని చెప్తా ఉన్నారు. ఎవరి పాపం అని అడుగుతా ఉన్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 8 ఎయిర్పోర్ట్లు ఉన్నాయంటే ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసింది. మరి ఈరోజు తెలంగాణలో ఒకే ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్నదంటే మరి ఎవరు పొరపాటు అడుగుతా ఉన్నాను. భోగాపురంలో ఇటీవల మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత మరి అద్భుతమైనటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది. విశాఖపట్నంలో ఎయిర్పోర్ట్ గతంలో ఉంది, రాజమండ్రిలో ఉండింది, తిరుపతిలో ఉన్నది, అదేవిధంగా మరి పుట్టపర్తిలో ఉంది, కడపలో ఉంది, కర్నూలులో ఉంది. మరి కనీసము మరి తెలంగాణలో కొత్తగూడెంలో, అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్లో కావాలి, వరంగల్లో కావాలంటే 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండి ల్యాండ్ ఇవ్వలేదు వరంగల్ ఎయిర్పోర్టుకు. ఈరోజు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో కూడా వరంగల్ ఎయిర్పోర్టు విషయంలో కానీ, గతంలో ఆదిలాబాద్ విషయంలో కానీ, కొత్తగూడెం విషయంలో కానీ నిర్లక్ష్యం చేసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం ఉన్నన్ని రోజులు తెలంగాణలో రైల్వేల అభివృద్ధి జరగలేదు, రైల్వేలు వెనుకబడిపోయినాయి, జాతీయ రహదారులు అభివృద్ధి జరగలేదు, అనేక రకాలుగా తెలంగాణ వెనుకబడింది. కాబట్టే తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది. ఈరోజు నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను, ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అమరావతి రాష్ట్ర రాజధాని కావాలని గత అనేక రోజులుగా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఈరోజు దానికి ఒక సానుకూలమైనటువంటి పరిస్థితి రావడం ఏదవుతున్నదో చాలా సంతోషమని మనం చేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా
అన్నదమ్ముల్లాగా ఈ రెండు రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, వేగవంతమైనటువంటి అభివృద్ధి జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికోసమే ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ రావడం జరిగింది. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వము పూర్తి స్థాయిలో మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అండగా నిలబడింది. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కూడా గత అనేక రోజులుగా వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ కావాలని నేను గతంలో ఉత్తరం రాస్తే అప్పుడున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ యొక్క వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్కి అనుమతి ఇవ్వలేదు. రైల్వేలు పూర్తిగా తెలంగాణ ప్రజలకు రైల్వేలకు పూర్తిగా నష్టం చేసింది గతంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత 42 రైల్వే స్టేషన్లు ఏకకాలంలో పునరభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి ఘనత తెలంగాణలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది. గతంలో ఉన్నటువంటి 2500 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారి ఉంటే ఈ యొక్క నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము గత 11 సంవత్సరాలలో అదనంగా 3000 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారులు సుమారు 1,30,000 కోట్ల రూపాయల ఖర్చు పెట్టి ఈరోజు తెలంగాణలో జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మనం చేస్తా ఉన్నాను, తెలంగాణలో అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇటు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్లక్ష్యం చేసింది. కాబట్టి ఈరోజు ఈ రెండు రాష్ట్రాలలో కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. నేను తెలంగాణ ప్రజల తరఫున ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అమరావతి ఏర్పాటుకు మనస్ఫూర్తిగా మద్దతు ఇస్తా ఉన్నాము. ఖచ్చితంగా అమరావతి కూడా అభివృద్ధి జరగాలి, క్యాపిటల్ కూడా అభివృద్ధి జరగాలి. తెలంగాణ కూడా ఈరోజు గతంలో 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబం దోచుకుంటే ఈరోజు ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ పేరుతో కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణను దోచుకుంటుంది. దీని నుంచి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు జాగృతం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏ లక్ష్యం కోసమైతే తెలంగాణ తెచ్చుకున్నారో 4 కోట్ల మంది ప్రజలు ఆ లక్ష్యం నెరవేరడం లేదు. ఆ రకంగా తెలంగాణలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో అలవాటులాగా తెలంగాణ దోపిడీ చేస్తూ ఉంది. ఈరోజు తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత అప్పుల రాష్ట్రంగా మార్చేశారు. ఎంతో సదుద్దేశంతో తెలంగాణ ప్రజలు పోరాటం చేస్తే ఆ పోరాటం ఈరోజు నవ్వుల పాలు చేసే విధంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ తెలంగాణను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ 2 రాష్ట్రాలు కూడా అన్నదమ్ములాగా అభివృద్ధి జరగాల అవసరం ఉందని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बैठो ना अभी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा प्लीज, आप बोलिए सर। I rise here today to strongly support Amaravati as the rightful capital of Andhra Pradesh. I have seen my friends from TDP fighting for this capital since last 12 years in this parliament. I have seen my friend, now Minister Ram Mohan Naidu also, fighting for the capital of Amaravati, capital of Andhra Pradesh, that is Amaravati. I think this is a very important day in the life of people of Andhra Pradesh, farmers of Andhra Pradesh, जो गए कई सालों से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और परमानेंट कैपिटल आंध्र प्रदेश को मिलेगा जिससे आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट होगा, अमरावती का डेवलपमेंट होगा, फार्मर्स का डेवलपमेंट होगा। मैं यहाँ पर एक जो रिलेशन है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये भी यहाँ पर उजागर करना चाहूँगा। जो कृष्णा नदी है वो हमारे महाराष्ट्र महाबलेश्वर, जो मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ से शुरुआत होती है और वो जाकर कनकदुर्गा के फुट हिल्स में विजयवाड़ा वहां पर जाके खत्म होती है और समंदर को जाकर मिलती है। मुझे लगता है ये रिलेशन जो है ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का कई सालों से है। छत्रपति शिवाजी महाराज भी 1670 में श्रीशैलम गए थे दर्शन लेने के लिए और उसी श्रीशैलम में शिवाजी स्मृति केंद्र भी वहां पर बनाया, वहां पर शिवाजी महाराज जी का मंदिर भी है। इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का जो रिलेशन है उसे उजागर करने के लिए मेरे
सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सपोर्ट में, सभी आंध्र प्रदेश के लोगों के सपोर्ट में, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये लैंड पुलिंग मॉडल आंध्र प्रदेश में अपनाया गया है, क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र में सिडको में हमने लैंड पुलिंग मॉडल के माध्यम से 12.5% और सब लेटेस्ट में 22.5% में लोगों को डेवलप लैंड फिर से दी है। यही काम जो है अमरावती में होगा। मुझे लगता है कि लोगों ने अपनी लैंड खुद से देना, देखिए डेवलपमेंट में बहुत इसके पहले भी हम लोग ने देखा है कि जबरन लैंड लोग लेते हैं। महाराष्ट्र में भी जब हम लोग ने मुंबई नागपुर हाईवे कॉरिडोर किया, तभी हमने लोगों को 4 गुना कंपेंसेशन दिया। लोगों ने खुद आकर वहां पर लैंड दी, और 4.5 साल में मुंबई नागपुर हाईवे हम लोग, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब जब MSRDC मिनिस्टर थे, उन्होंने ये किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज फिर से हम लोग, और चंद्रबाबू जी के नेतृत्व में अमरावती को कैपिटल डेवलप कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा है कि चंद्रबाबू जी का नेतृत्व किस प्रकार से हैदराबाद सिटी को IT हब करके डेवलप किया है। अरे आपके राहुल गांधी से तो अच्छा है चंद्रबाबू नायडू। नहीं, आप समाप्त कीजिए। नहीं, आप कृपया समाप्त कीजिए। प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। पहले IT हब, तो लोगों ने पहले ही देखा है कि किस प्रकार से एक डेवलप सिटी होती है। हैदराबाद आज एक मॉडल शहर है, IT हब है। आने वाले समय में अमरावती भी उसी तरीके का एक डेवलप शहर, एक डेवलप कैपिटल बन के उभरेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैं फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उसी के साथ में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी को बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। आंध्र प्रदेश के सभी जनताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज, और अभिनंदन भी करता हूँ कि आज एक ऐतिहासिक दिन आज आंध्र प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी श्री नित्यानंद राय जी। माननीय महोदय, आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 1 अप्रैल 2026 को इस सम्मानित सदन के समक्ष रखा गया है, और इसमें 2 घंटा तक चर्चा की गई और 13 माननीय सांसदों ने अपने महत्वपूर्ण विचार यहाँ व्यक्त किए हैं। और आज सदन में विचार व्यक्त के संबंध में मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि इस विधेयक का सबों ने इस अप्रैल के सम्मानित से जो संकल्प रखा गया है, जो आंध्र प्रदेश विधानसभा से यहाँ आया है, उस पर सब लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की है। महोदय, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2004 के अनुसार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 23/4/2015 की अधिसूचना द्वारा अमरावती को राजधानी शहर के रूप में नामित किया। वर्तमान स्थिति में के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 28/3/2026 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारत सरकार से आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को वैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन 2014 की धारा 5 की उपधारा 2 और इसके स्पष्टीकरण में संशोधन करने का अनुरोध किया है। विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि निर्दिष्ट अवधि के अवसान पर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अमरावती नई राजधानी होगी, और अमरावती को एक स्पष्टीकरण दिया गया है। आंध्र प्रदेश की विधानसभा के दिनांक 28/3/2026 के संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी के संबंध में वैधानिक अस्पष्टता का उपबंध करने के लिए दिनांक 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी के रूप में अधिनियम में अमरावती का नाम सम्मिलित करने के लिए उनकी धारा 3 की उपधारा 2 का संशोधन करने का प्रस्ताव है। अतः मैं माननीय सदन से आग्रह करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को पारित कर आंध्र प्रदेश
राज्य की राजधानी के संबंध में वैधानिक स्पष्टता सुनिश्चित करने में अपना सहयोग दे। धन्यवाद। माननीय श्री एक ही सेकंड, माननीय श्री मल्लू रवि जी, मैं आपको चांस दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। मल्लू रवि सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी चांस टू स्पीक ऑन दिस बिल सर। बेसिकली we are supporting this Amaravati bill, but at the same time, sir, I would like to request the Honorable Prime Minister to implement the promises given to Telangana also. When it comes to IIM, when it comes to steel factory, when it comes to irrigation project to be taken as one of the national project, and many other things are pending for Telangana, sir. Similar to this bill, I would like our government, particularly our Telangana ministers, to take initiative to get all these things done for Telangana, sir. 1 minute more. Our Chief Minister Revanth Reddy, after becoming Chief Minister, he has come and met the Civil Aviation Minister number of times, along with all MPs, and represented for more number of airports there in Telangana. But unfortunately, our Honorable Minister from Kishan Reddy Garu is telling that we are not asking. We are also asking the central government that we are ready to give the land also. Not पप्पू यादव जी, आप बोलिए। मैं इसके यू मेड योर पॉइंट सर, प्लीज सिट डाउन। यस, पप्पू यादव जी बोलिए। मैं खड़ा हूं। मेरा सिर्फ इसमें इतना है, इसमें दलित, किसान और अनुसूचित जनजाति और जनजाति, इनकी आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा आवश्यक है। मैं चंद्रबाबू नायडू के व्यक्तिगत जीवन के साथ, आज नहीं सर, जब प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी बने थे उसके पहले चंद्रबाबू नायडू के देश के प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस ने लाया। मैं तेलंगाना और इस दोनों राज्य के की जो आज व्यक्तिगत सम्मान बढ़े हैं उसमें सोनिया गांधी जी की सबसे बड़ी भूमिका और कांग्रेस की रही, जिसके चलते तेलंगाना और मेरा एक रिक्वेस्ट इतने है कि बिहार को विशेष क्योंकि बिहार का बंटवारा हुआ था, बिहार को मिल गया। बोलिए मैडम, आप बोलिएगा। सर, मैं इधर इस बिल के हक में मैं खड़ी हूं और आंध्र प्रदेश के वासियों को मैं बधाई देती हूं और इस सारे हाउस को ये बताना चाहूंगी कि आज जहां सारे प्रदेशों के पास अपनी राजधानी है, इकलौता एक पंजाब है जिसके 1966 से जब से पंजाब के टुकड़े आज तक राजधानी नहीं आए। चाहे 1966 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में चंडीगढ़ हमारी राजधानी हमें दी गई थी, लेकिन आज से 80-60 साल हो गए आज तक। पहले इंदिरा गांधी ने कहा 1970 में कि वो देंगे, उसके पास राजीव लोंगोवाला कोड में 1986 भी चलेगा, 70 भी चलेगा। नमस्कार गौरव स्पीकर గారు మీరు మాట్లాడండి, అప్పలనాయుడు గారు మీరు మాట్లాడండి, మీరు మాట్లాడండి। నమస్కారం మేడం, అప్పలనాయుడు గారు మీరు మాట్లాడండి। ఈ సభలో నేను మాట్లాడినందుకు కేవలం ఒక బిల్లు గురించి కాదు, ఇది 5 కోట్ల ఆంధ్రుల ఆత్మ గౌరవం గురించి, 29,000 మంది రైతులు త్యాగాల పునాదుల మీద నిర్మిస్తున్న నవ్య ఆంధ్ర భవిష్యత్తు గురించి నేను మాట్లాడుతున్నానని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాను। రైతు అంటే లోకానికి అన్నం పెట్టేవాడు కాదు, నేలను నమ్ముకొని కాపరిగా ఉండి, రైతు భూమి అంటే కేవలం సింటూ ఎకరాల లెక్క కాదు, అది రక్తం పంచుకు పుట్టిన బిడ్డతో సమానం అని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేసుకుంటూ, తల్లికి బిడ్డకు ఉండే పేగు బంధం ఎలాంటిదో రైతుకి మట్టితో ఉండే అనుబంధం అలాంటిదని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాం। నాగలు పెట్టిన పంటలు సాగు చేస్తున్న ఒక రైతు బిడ్డగా నా మనోభావాల్ని తమ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాం। నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణం కోసం, భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం నా ఇల్లు నా పొలం ముఖ్యం కాదు, మన రాష్ట్ర ముఖ్యమని చాటి చెబుతూ 33,000 ఎకరాల సస్యమ భూమిని రాజధాని కోసం దానం చేసిన అమరావతిలో త్యాగం ప్రపంచ చరిత్రలో అపూర్వం అద్భుతమని మీ ద్వారా మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం। ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి సభ్యుల కోసం దేశం మొత్తం ఈ రోజు అమరావతికి మద్దతు తెలిపితే, జగన్మోహన్ రెడ్డి సభ్యులు ఆనాడు అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి బెంగళూరు ప్యాలెస్లో నిద్రపోయాడు। ఈ రోజు దేశం మొత్తం సభ్యులు 140 కోట్ల ప్రజానీకం వేదికైన ఈ పార్లమెంట్లో అమరావతి తీర్మానం జరుగుతుంటే
పార్లమెంట్ వైసీపీ సభ్యులు ఈ రోజు పాకెట్ చేశారు. ఎంత దుర్మార్గమైన చర్య చూడండి. అమరావతి రైతులు ఈ రోజు త్యాగం చేసి ఈ రోజు అమరావతి రైతులు దేవతల రాజధాని అమరావతిని వైసీపీ నాయకులు ఎంతో అవమానం చేశారు. సుశానం అన్నారు అమరావతికి చాలా అవమానం చేశారు. మా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజానీకం తరపున ఈ రోజు అమరావతి మద్దతు తెలిపిన ప్రజానీకానికి రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए. మీరు దయచేసి కూర్చోండి. प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें. जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में हुआ. विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है. अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी. प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें. जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में हुआ. खंड 2 विधेयक का अंग बना. प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें. जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में हुआ. खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने. मंत्री अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किए जाए. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए. प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें. जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में हुआ. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ. आइटम नंबर 9 जन विश्वास विधेयक 2026. माननीय मंत्री जी. Honorable Speaker, sir, I move that the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026 be taken into consideration. This bill seeks to enhance the ease of doing business and ease of living by decriminalizing minor offences. It proposes to amend 79 central acts administered by 23 ministries. Honorable Minister would like to speak further. You can speak, sir. I think we can open it up for discussions. I will conclude at the end. माननीय श्री चेवला किरण कुमार रेड्डी जी. Honorable Speaker, sir, thank you for giving me this opportunity. I stand here today to speak on. I stand here today to speak on hypocrisy of Jan Vishwas Bill 2026, which speaks of discriminalizing multiple laws, but in reality is actually normalizing corruption, fraud, and corporate non-compliance. Speaker, sir, this bill that public trust, but the bill betrays it. It's bluntly asking us to trade justice for revenue and accountability with administrative convenience. In the name of reform, what the bill is actually handling us is simply receipt of mistakes. We are told that the financial trade of justice is a good idea because it will encourage ease of doing business in the country. But let me tell you, sir, the government decision to remove punishment across multiple laws is no less than a disaster in the making. The biggest concern I would like to flag is the serious threat to the women's safety that this bill presents, especially at the time when every woman in the country deserves stronger protection.
not weaker laws. Under the Railways Act, Section 145, dealing with the drunken and disorderly behavior on trains, currently carries only 24 hours of imprisonment, which is laughable, inadequate, which we see daily incidents of harassment faced by women passengers. And also Section 147 on trespassing into railway properties carry only 3 months, which should be at least 6 months, because the railway security is a matter of both national safety and women's protection. And also Section 162 that protects the women reserved compartments from male intrusions must strictly imprisonment, but this is not a mere rule of violation. It is a question of every woman's dignity and right to safe travel. There are also the bill has removed the necessary deterrents required for ensuring public health and safety also. Previously, provisions of Drugs and Cosmetics Act were meant to ensure that the profit-making incentives do not come to the cost of public health. Now, this government has removed imprisonment for those who manufacture and sell fake medicines and fraudulent cosmetics. This is at a time when illegal factories are already operating without licenses and duplicating the product. Rackets are running openly in many of the cities in India. Reducing the punishment from imprisonment to mere 1 lakh fine is not a reform. It is an open invitation to endanger the health of every ordinary Indian who cannot tell a genuine product from a dangerous or fake product. So it is completely bizarre that the Section 51, which is also one of the sections in Disaster Management Act, this government has shockingly reduced the punishment for obstructing disaster relief operations also. A crime that previously carried an imprisonment up to 1 year, up to 2 years at least, when the lives were lost, has now been cut down to merely 6 months and 1 year respectively, approximately. So I ask this House, what logic explains putting our citizens' lives under threat? Under rising environmental risk and climate change threats, this government believes that obstructing rescue operations with 1 year punishment is sufficient. Sir, this is not reform, this is administrative surrender, and I oppose it completely. Under Section 15 of Petroleum and Mineral Pipeline Act 1962, this government upped the minimum punishment for pipeline sabotage, damage and illegal interference. Earlier, this crime carried a minimum 10 years, extendable to life imprisonment or even death. But now the punishment has reduced to minimum of just 5 years, sir. Pipelines carry the energy that powers this nation, and any sabotage or illegal interference is not a minor offense, but a direct attack on the national infrastructure and public safety. I therefore demand the original provisions be fully restored, because when you reduce the punishment for crimes against national infrastructure, you are not easing business, sir. You are allowing harm to this country. Sir, farmers and artisans, from one of the strongest backbone of this country, as my constituency, Bongir, at the time when these sections are already facing grave economic and environmental distress, instead of providing better support from the government, this bill has done the complete opposite. It has removed the imprisonment from the Cattle Trespassing Act, meaning powerful individuals who repeatedly destroy a small farmer's standing crops will now face nothing more than a small fine. For our farmers, the destruction of even one harvest can mean starvation. And the existing law is only protection. So the government has now stripped our farmers from this safety too. This injustice has been done against our handloom weavers also. By removing imprisonment from the Handloom Reservation Act, the government is asking us to allow large manufacturers to freely flood the market with fake machine-made products at just 10,000 rupees fine, wiping out the livelihood of thousands of artisans. Our belief of the farmers and traditional craftsmen of my constituency, state and nation, I protest against the government move from rule of law to rule of fines. I would therefore like to conclude, Honorable Speaker, sir, that this reform is asking us to support the systematic dismantling of the fear of law. It is asking us to accept the money in the exchange of fake medicines that poison our children, to pipeline sabotage that threatens national security, to disaster relief being obstructed without consequences, to farmers and the weavers left
defenseless against exploitation. By removing imprisonment across 21 laws, it is replacing the iron hand of justice with a cash box, telling every fraudster, every saboteur, every exploiter in this country, if you have money, you have nothing to fear. So, sir, this is what it is. This law has to be rethink about, and because the 21 laws they have erased the punishment. So this is my input, sir. Thank you very much for giving me. माननीय श्री तेजस्वी सूर्या जी. Thank you for this opportunity. At the very outset, I want to express my gratitude and congratulations to Prime Minister Narendra Modi for bringing this massive decriminalization exercise, which is the largest in independent India's history. In one legislation, the government is decriminalizing 1,000 plus minor offenses. Perhaps this is a model for rest of the world to follow. Speaker, sir, I would also want to thank and congratulate the minister in charge for this exercise, Shri Piyush Goyal ji, who led this effort along with his team by literally burning the midnight oil and identifying across 78 different legislations minor offenses which were procedural errors, which were regulatory incongruencies, which were a hindrance to doing business in India, which had contributed to India's regulatory cholesterol. I would want to congratulate his team for the marvelous exercise that they have done by bringing in the Jan Vishwas bill, which is not just a story in numbers, but is most importantly an indication of the philosophical shift that the government has taken. From avishwas to Vishwas, from suspicion to trust, from regulator to facilitator. And this is the foundation of building a Viksit Bharat. Speaker, sir, the Prime Minister and our leadership gave me the opportunity to be the chairman of the select committee that went into details of the Jan Vishwas bill. And we had the good fortune of assisting the Parliament in framing this law in a more comprehensive manner. When I was given this responsibility, I met the Honorable Prime Minister and I took his guidance. And when I requested him as to what his specific input would be on how the committee should approach this work, the Prime Minister said only one sentence, and I want to recall that with a lot of gratitude. He said, Bharat ab sirf chalega nahi, Bharat daudega. And all those provisions, all those obsolete, archaic legislations, which have caged India's entrepreneurial spirit, usko dhoond ke nikalna hai, expand the scope of the committee, identify as many provisions as possible, and in one go, we must decriminalize as many minor offenses as possible so that the ease of doing business and ease of living for our citizens is enhanced. मुझे आज ये कहते हुए अत्यंत गर्व है, अध्यक्ष जी, कि कमिटी के सभी सदस्य, I was just hearing to the speaker from the Congress saying that they opposed this bill tooth and nail, but there were many members of the Congress party in the select committee. Every single provision, every single recommendation of the select committee has been done in a unanimous manner. Every single person, irrespective of the political complexion, has supported the recommendations we have made. Adhyaksh ji, the original bill had 17 acts covering 10 ministries with a total of 355 provisions. As per the Prime Minister's guidance to enhance the comprehensive nature of this bill, to help the common man, the common citizen in ease of living, we enhanced the scope of the exercise. And today, the government has brought a total of 689 provisions
across 78 legislations, resulting in the removal of 1,000 plus criminal offences. This is the largest decriminalized exercise in the independent India's history. Adhyakshi, I want to very briefly mention what are the provisions that we have handled here. The speaker from the Congress party mentioned that this is going to enhance corruption, this is an administrative surrender, and so on and so forth. But the philosophy behind introducing these minor offenses, making even procedural errors into criminal prosecution-worthy crimes, had literally crippled the country's entrepreneurial spirit. And this philosophy had left nobody. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष जी. एक एक्ट था कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871. 155 years old एक्ट था ये, ब्रिटिश के जमाने का एक्ट. एंड व्हाट डज दिस डिक्रिमिनलाइज? अगर किसी एक किसान के गाय उनके जानबूझ के नहीं देखते हुए, विदाउट हिज नॉलेज, वो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टी पे चले जाते, देन ही वाज सब्जेक्टेड टू इम्प्रिजनमेंट. ये इस प्रकार के एंटी फार्मर लेजिस्लेशन 155 ईयर्स से भारत के स्टैट्यूट बुक्स में था. और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान को मदद करने के लिए इसको हमने डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, उनको ताकत दे रहे हैं. ये छोटे छोटे ऑफेंसेस थे, ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के किसी को कर रहे थे या इसमें कुछ दुरुद्देश्य था या क्रिमिनल इंटेंट था, बट दे हैड ब्रॉट दिस काइंड ऑफ प्रोविजंस. अध्यक्ष जी, असम में, वेस्ट बंगाल में लाखों करोड़ों संख्या में चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं. अगर चाय बागान के कर्मचारी लेडजर में, अकाउंटिंग में कुछ गलती की, 10 डालने के जगह में उन्होंने 11 डाल दिए, तो उनको 3 महीने का सजा था. ये छोटे छोटे गलतियां, प्रोसीजरल एरर्स, क्लरिकल एरर्स, इसके लिए जेल भेजने का प्रावधान था, उसको हम खत्म कर रहे हैं. अध्यक्ष जी, आज आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, बड़े संख्या में वहां कॉयर की इंडस्ट्री है और वहां प्रॉन के सेलिंग का भी एक बड़ा इंडस्ट्री है, फिशिंग का. बट अंडर द एमपीडा एक्ट एंड अंडर द कॉयर इंडस्ट्री एक्ट, frivolous procedural errors were attracting 6 months, 1 year, 2 years of imprisonment. This was always keeping our small farmers, fishermen, under the fear of prosecution. इसको हम change कर रहे हैं, and we are giving them empowerment and strength. And patent acts में अगर कोई टेक्नोलॉजिस्ट है, इनोवेशन कर रहा है, in the process of filing his patent, if there is any procedural error, he would be facing criminal prosecution. So ये जो कांग्रेस की, ब्रिटिश की मानसिकता थी 70 साल की, ये किसी को नहीं छोड़े थे. छोटे किसान से लेकर छोटे दुकानदार तक, छोटे उद्यमी से लेकर बड़े व्यापारी तक, और लैब में काम कर रहे टेक्नोलॉजी इनोवेटर तक, सबको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के डर लगाकर सबको अंदर भेजने का एक प्रोसिक्यूशन का डर, ये इस प्रकार के फिलॉसफी पैदा कर दिए थे. टुडे all these minor offenses are being decriminalized, and an era of faith-based, trust-based, empowerment-based, facilitation-based mechanism is being brought in because of the Jan Vishwas bill. Adhyakshi, along with this, 2 important dimensions of ease of living is also introduced. NDMC में, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, पिछले 30 साल से यहां के लोगों का डिमांड था, दिल्ली में 2 प्रकार के प्रॉपर्टी टैक्सेशन होता था. यूनिट बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम ओल्ड दिल्ली में चालू था, बट न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलाके जो थे, वहां दूसरी प्रकार की टैक्सेशन होते थे. And this was a very anomalous situation where one city had 2 different property taxation systems. मैं विशेष रूप में गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं. 30 साल के जो मांग दिल्ली के, न्यू दिल्ली निवासियों के जो मांग थे, it is finally been approved, and one city, one tax का यूनिट एरिया टैक्सेशन आज लागू हो चुका है. इसमें मोटर व्हीकल्स कायदे का भी कुछ इंप्रूवमेंट्स हमने किए हैं. अध्यक्ष जी, यू आर अवेयर that if there is an accident
and somebody loses a limb or life, सरकार की ओर से कभी कभार एक्स ग्रेशिया पेमेंट देते हैं, कॉम्पनसेशन देते हैं। अभी तक कानून में यह प्रावधान था कि अगर किसी व्यक्ति को, ये परिवार को सरकार की ओर से एक्स ग्रेशिया पेमेंट अगर मिलेगा तो प्राइवेट कंपनी जो उनको इंश्योरेंस क्लेम देगा उससे वो डिडक्ट हो जाएगा। दिस इज नाउ रिमूव्ड एंड we have amended in such a manner that along with the ex gratia payment that they will receive from government, a full settlement from the insurance company will be provided to those who suffer from an accident. ये आम आदमी के जीवन के आसानी करने का तरीका है। अध्यक्ष जी, छोटे छोटे इस प्रावधानों में बहुत बड़े दिक्कतें होते थे। फॉर एग्जाम्पल ईज ऑफ लिविंग के जब हम बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ठीक समय पे रिन्यूअल नहीं किए तो उनको इमीडिएटली पकड़ते थे, ये होता था, फाइन होता था। हमने इस प्रावधान के अंदर 1 साल के उनको एक एडिशनल प्रोविजन दे रहे, फॉर 1 एंटायर ईयर before the expiry of his term he can apply for driving license and get it done, and upon expiry for 1 month 30 full days he will have a grace period where the driving license will be valid and he can use it. ऐसे छोटे छोटे प्रावधान, there are hundreds of such provisions अध्यक्ष जी, that is going to enhance the ease of living of the people. But अध्यक्ष जी, जब मैं इस सब बात कर रहा हूं, मैं एक डिस्कशन को थोड़ा ब्रॉड करते हुए, थोड़ा विस्तार करते हुए, मैं एक स्पेसिफिक आरोप जो अपने कांग्रेस के साथी जो आरोप हमने अपने ऊपर लगाए कि ये बिल करप्शन को बढ़ाएगा, ये बिल एडमिनिस्ट्रेटिव सरेंडर है, इसको मैं ठीक से जवाब देना चाहता हूं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, जब हम सेलेक्ट कमेटी में बैठ के 80 से अधिक कानूनों के स्टडी हम कर रहे थे, कमेटी के सभी सदस्यों को यह लगा कि इस देश अगर आज भी पर कैपिटा इनकम में पीछे है, आज भी हम इतने बड़े गरीब पॉपुलेशन को हम देश में हैं, तो इसके पीछे इसी प्रकार के सब चीजों को क्रिमिनलाइज करने का, भारत के एंटरप्रेन्योरल ताकत को एक प्रकार से शैकल करने की जो सोच थी, वही सबसे बड़ा कारण है। दिस वाज द रियलाइजेशन एंड लर्निंग, एंड आई वांट टू एलैबोरेट ऑन दिस अध्यक्ष जी। देयर आर 26,134 provisions, 36,134 provisions under which a person doing business in India can be jailed. छोटे छोटे प्रोविजंस, अगर आप ठीक से फॉर्म फाइलिंग नहीं किए, यू कैन बी जेल्ड। आपके दुकान के व्हाइट वॉशिंग ठीक से नहीं किए, यू कैन बी जेल्ड। फैक्ट्रीज में ठीक प्रकार के स्पिटून नहीं लगाए, यू कैन बी जेल्ड। जहां जहां आप फाइन के इस्तेमाल कर सकते थे, वार्निंग का इस्तेमाल कर सकते थे, यू स्टार्टेड creating a paranoia, fear of imprisonment among the people who were doing business in India. And this literally crippled the country's economy and the country's entrepreneurial spirit. Adhyaksh ji, how did this 26,000 provisions, more than 69,000 compliances for business, how did this come about? ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये शुरू हो गया. It is not that one day one government made this. This was a colonial legacy. We inherited this system from the British, and this cage that the Congress party inherited in 1950s from the British, they tightened it further, and what was a maze was converted into a complex labyrinth of complex regulations. I'll give you an example, Adhyaksh. In 1987, 1950s, after the First World War, First War of Indian Independence, after the East India Company came into picture, they introduced multiple legislations that were designed to keep Indian businesses small, to keep Indian businesses dependent and always afraid of prosecution. The purpose, Adhyaksh, I'll conclude in 10 minutes, I have been given 30 minutes time. That was the purpose of the colonial economic policy, to make India a market for British goods and to not empower or strengthen India to manufacture its own goods. This was the design of the economic policy.
We got freed politically in 1947. The natural expectation was that pursuant to political freedom, we will also have economic freedom. But the Congress party, and especially the first Prime Minister Nehru, chose a socialist, Nehruvian socialist policy that crippled the industry further and tightened the control of the state over the country's economy. The cage the British had built, the Congress made it larger and it locked it more tightly. Not that this was not opposed. In 1959, Chakravarti Rajgopalachari, who was called the conscience keeper of Mahatma Gandhi, he opposed this command control nature of the Indian economy, and he launched the Swatantra Party only to promote free market enterprise. His advice was not heeded to. So for almost 70 years, which started with Pandit Nehru, which was carried forward by Indira Gandhi, the socialist license quota permit Raj became stronger and stronger in such a manner that it became overarching, it became the mainstay of how the country's economy was run. And this created two very important hindrances and cultural changes in the Indian economy. The first one was that it created an economy of scarcity, and it also made corruption the mainstream. Because if you criminalize even procedural errors, and if you put in place a system where license has to be taken for everything, to start a factory, to expand capacity, to import, to export, and also despite all of this, if you succeed, if you were given a 97% tax, then you are opening the doors for creating a black economy. You are incentivizing people to break the law. You are incentivizing people to become corrupt. So this was the system that in the last 40, 50 years we saw successively being done. That is how 26,000 plus provisions came about, which had the power of prosecution, launching criminal prosecution for even minor offenses. Now, Adhyakji, you will be surprised to know that at the peak of the license quota permit Raj, there were 29 central labor legislations, 100 state level legislations. A factory had to maintain 6 separate attendance registries, 10 different accounts for overtime wages, 5 types of records to maintain annual returns. Even law regulated the height of urinals in workers' washrooms, and if it was any different from what was prescribed, the factory owner could be jailed for 6 months. These were the kind of draconian provisions that was there. So there was a culture where if you wanted to produce, you had to get a license. If you wanted to grow, you had to take permission. And if you succeeded, if you earned something, the government would come and take 97% of the earning by imposing the highest penalty and income tax. This was the mainstay of how the country was run. And these are not numbers and statistics. There are stories, there are anecdotes that top Indian business leaders have now commented that are in public domain. I want to quote only 2 of these, which is so ridiculous today looking back at how the country was governed. We all today speak highly of Infosys and Narayan Murthy ji. Today, Infosys has a market capitalization of 5 lakh crore rupees. It is employing more than 3.5 lakh people. When Infosys was started and Narayan Murthy ji had to import 1 computer, he had to make a trip to Delhi 40 to 50 times for importing 1 computer. He records this pain, and because he could not afford flight tickets then, he would take train journeys, 40, 50 train journeys across 2 days, 3 days just to import 1 computer. This was how enterprise was shackled. There is another anecdote, Adhyakji, of K.V. Ramani, one of the co-founders of NASSCOM. The RBI had given him permission to travel on a business trip, 2 nights in Frankfurt and 1 night in Paris. His meeting in Paris got rescheduled and he arrived there a night early. He concluded his business, came back to India. The first thing that he encountered was a notice from RBI asking him, why did you spend 2 nights in Paris, 1 night in Amsterdam when we had given you permission for the opposite? This is how our entrepreneurs were attacked. This is how they were curtailed. This is how entrepreneurial ability
innate to Indian spirit was curtailed, shackled, but also corruption was increased. And this created, Adhyakji, a culture where Indian businesses could not expand, could not become globally successful models, and this had a direct result on how much employment India could generate and how much wealth India could generate. I want to give an example on what I want to take the attention of the House to what this command control economy, this license quota permit Raj of the Nehruvian and the Indira Gandhi years cost India and common Indians in terms of economic growth. Adhyaksh ji, ये 1960 में India का per capita income, please conclude. Adhyaksh ji, I have been given time. I will take another 10 minutes. Adhyaksh ji, India's per capita income in 1960 was $82. South Korea's was $94. Near about the same. China's per capita income in 1960 was around $89. India's was 82. We were almost equal in 1960. I want to compare the story of what happened the next 30 years. Today, South Korea's per capita income is $33,000, 13 times more than India's. China's per capita income is $12,500, 5 times more of India's. If we compare it with Singapore, with Malaysia, they are 38 times, 16 times more. While we kept on languishing, while India became poorer and poorer, these countries galloped forth, marched forth, and became some of the richest countries, miracle economies. And it was possible because the entrepreneurs of that country were respected, wealth creators were respected, and they were not kept under shackles. When J.R.D. Tata met Pandit Nehru, J.R.D. Tata records that when he communicated to the Prime Minister that Indian entrepreneurs and industries were not making profit, the Prime Minister then told him, "Don't bring the word profit before me. Profit is a dirty word." If our wealth creators are not respected, if industrialists are being subjected to this kind of a prosecution and imprisonment threat, how will the country go forward? Adhyaksh ji, there has been no change in the Congress party's mindset from calling profit a dirty word during Nehruji's time to today Rahul Gandhi attacking the industrialists and the wealth creators of this country. There has been no change that has happened. Yes. Adhyaksh ji, I want to bring to your attention, Adhyaksh ji, how the work that we have done in the last 10 years by dismantling all of these things, how India is galloping forward. मैं आता हूं साहब, मैं आता हूं वहां 12 साल में हमने क्या किया मैं बताता हूं आपको. पर उससे पहले देखिए, I want to put it on record what Congress party's Prime Minister Manmohan Singh, who partly tried to dismantle in 1991 the command control economy, what he himself had to say about the kind of license quota permit inspector Raj that the Congress party's successive governments had created. I want to quote the former Prime Minister. Manmohan Singh ji said that these controls were introduced in the name of introducing greater rationality into the allocation process. But after a period of time, they became instruments of corruption. They became instruments of delay. They became instruments of uncertainty, and the economy simply could not get a clear sense of direction. If you have a rigidly controlled economy, cut off from the rest of the world by infinite protection, nobody has any incentive to increase productivity and to bring in new ideas. Therefore, the license permit quota Raj became a great handicap in carrying forward the sustained process of growth. This is not a BJP leader speaking. This is not somebody from the opposition benches when you were ruling speaking. It was your Prime Minister Manmohan Singh